concepts and terminologies. Okay, can anyone tell me what is the definition for JDK, JRE, and JVM? What is JDK, JVM, JRE? 1 minute. Okay, got some answers from you like JVM, Java Virtual Machine, and this one. Okay. So just I will give you one definition for it because இதெல்லாமே key points நம்ம interviewsல கேக்குறப்போ definitely they will be asking this. So first is called what is JDK, right? So what is JDK? It is a Java development kit, right? The Java development kit. And the next one is if you want to run any applications, we need a JDK has to be installed. ஒரு application நீங்க create பண்ணணும் அப்படின்னா definitely நீங்க என்ன பண்ணணும் Java use பண்ணணும்னா you need to that is install this JDK on your PC. Okay, run any application need to install JDK on your PC. Okay, so next is JDK versions. So we have a lot of versions. Number that is நேத்து கூட check பண்ணோம் இல்லையா? So some 20 something இருந்துச்சு, right? So JDK versions எப்பவுமே check பண்ணிக்கோங்க. That is also they will be asking because சில versions வந்து compatible இருக்காது, சில version வந்து compatible இருக்கும். இப்போ நீங்க ஜாவாவில் ஒரு பர்டிகுலர் வெர்ஷன் யூஸ் பண்றீங்க அண்ட் MySQL டேட்டாபேஸ் அதை கனெக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதோட வெர்ஷன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் ஆகணும், அதர்வைஸ் யுவர் ப்ரோக்ராம் வில் நாட் ரன். தட் இஸ் அ லிட்டில் பிட் காம்ப்ளிகேஷன் ஹியர். அண்ட் ஜேடிகேல வந்து மோஸ்ட்லி 1.8 வெர்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் ஜேஆர்இ, வாட் இஸ் ஜேஆர்இ? ஜேஆர்இ ஆன்சர் பண்ணீங்களா யாராவது? ஜேஆர்இ. Okay, Java runtime environment, right? So what is this? So இது என்ன இருக்கும்? That is நம்ம program wiseல பார்த்துட்டோம்னா, so it is a predefined a class files. Example or library files மாதிரி. So that is called as a what? CRE. ஒரு class or a set of a library. A predefined class files will call it as a what? GRE. So that is a library files. ஓகேங்களா? நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ்ன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும்னு எனக்கு என்ன ஒரு செட் ஆஃப் ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் ஆகுதா? ஜேஆர்இல நிறைய செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் what JRE. And what is Java virtual machine? So I got an answer like JVM is nothing but Java virtual machine. So இது எதுக்காக? It is used to allocate the memory and compiling. Okay, so memory and the compiling. So நம்மளுக்கு memory allocate பண்றதுக்கு கம்பைலிங்காக தான் we are using this. Okay, it's called as a Java virtual machine. Clear? Okay, next, so we understood some terminologies, right? And terminologies, we understood some terminologies. Now we come to one. Let me create one more slide here.
நெக்ஸ்ட் வந்து டூல்ஸ். டூல்ஸ் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கு, என்ன தட் இஸ் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ்ல நம்ம ரன் பண்ண முடியும் இந்த பர்டிகுலர் கோடிங்க, என்ன டூல்ஸ்ல ரன் பண்ண முடியுமா? எனி ஐடியா? வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் எடிட்டர்ஸ் we can work with this Java? ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரே டெக்னாலஜி ஒரே மாதிரியே டோன்ட் ட்ரை டு ரன். நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, எடிட்டர்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இன் யுவர் கெரியர் வைஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்ன டூல்ஸ்மா பண்ணலாம்? நார்மல் நோட் பேட்ல பண்ண முடியுமா ஜாவா ரன்னிங்? விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல ரன் பண்ண முடியுமா ஜாவாவை? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ வி கேன் டூ இட் இன் நோட் பேட். நார்மல் நோட் பேட்ல ரன் பண்ணலாம். NetBeans, and then we can use Eclipse. Even we can use J Developer, Oracle, and then we can also run it on that IBM. So there are multiple tools இருக்கு. ஸோ இதுல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கிளியர். பட் we are mainly focusing on this one. Eclipseல தான் we are going to work. Clear? And அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா Eclipseல டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குமா? ஓகே, ஸோ Eclipse நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய தட் இஸ் அந்த பர்டிகுலர் டூல் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதுல பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ என்னென்ன வெர்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் we have Juno, Kepler, and then Luna, Mars, and Neon. So இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய we have a Eclipse versions. Okay, and so now we will understand some concepts. So OOPS concept பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we'll go through the basics of it. Essentials of Java programming. You can see top programming language for GitHub repository activity la Java da starting la irukku. So once you develop the code in Java, you can also publish it in a Git again. Okay, and JavaScript, but adukku you cannot do it directly. Okay, but Azure la you can do it. JavaScript, HTML இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டாப்ல என்ன இருக்கு? So Java programming the top la irukku. And then next, applications of Java. So using Java, என்னென்ன create பண்ணலாம்? So desktop graphical user interface create பண்ணலாம். Applications for mobiles, embedded system, web applications, application servers, web servers, and application for enterprises, scientific applications, big data technologies, and business applications. நிறைய applications வந்து நம்ம create பண்ணலாம். And Java is a popular object-oriented language that was developed by whom? By a Sun Micro system. So actually நீங்க இதெல்லாமே theory baseல உங்களோட classes-ல நீங்க listen பண்ணிருப்பீங்க, ரைட்டா? So just a small intro of it, okay? And in the mid of 1990s, it is widely used for building the wide ranges of application from a simple compound line tools to the complex enterprise system வரைக்கும் நம்ம create பண்ணுவோம். In the topics in the PPT la வந்து that is 2.1 la we'll learn about Java variables, data types, Java operators and input and output, and Java expression and block components. இதெல்லாமே பார்ப்போம். And variables எப்படி create பண்ணுவோம்? What are the criterias we have? So this is how we will be creating. So என்ன அதோட type, அதோட name, right? So we'll be creating like this. Am I right? So இதே மாதிரி வேற டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? இங்க வந்து ஜஸ்ட் நம்ம இன்டீஜர் மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கோம். இங்க கவுண்ட் அண்ட் நேம் கொடுத்துருக்கு. Can you give some example for this Java variables? Okay, no issues. And types of variables இதெல்லாம் சிம்பிள் இதுதான், பட் டெஃபினட்டா இன்டர்வியூல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் variables defined with a block or a method or a constructor is called as a local variable. என்னென்ன த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு? லோக்கல், இன்ஸ்டன்ஸ், அண்ட் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்.
So normal local variable எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it is defined with a block. ஒரு block குள்ள இருக்கலாம், that is curly braces குள்ள define பண்ணிருக்கலாம், இல்ல ஒரு மெத்தட் குள்ள define பண்ணிருக்கலாம், இல்ல constructorல define பண்ணிருக்கலாம். An instance variable அப்படின்றது or a non-static variables and or declared in a class outside of any method, constructor or a block. சரிங்களா? இது வந்து அதாவது outside of the sorry declared in a classல தான் declare ஆயிருக்கும், but outside a method or a constructor or a block. So that is called as an instance variable. And static variable is called as a class variables. These variables are declared similarly to the instant variable, but the difference is that statics are declared using a static keyword within a class outside of any method. So clear lama. So இதை வச்சு நம்ம ஒரு examples பார்க்கலாம். This will go through this topics and then we'll move on to an example. ஒரு example பார்த்துக்கலாம். Okay, let me create a new and இதில் போயிட்டு you need to once again let me change the new and click on select on Java project. Okay, so Java project select பண்ணனும்னா you need to give a project name. Let me give it as a variable concept. So this is my project name. Just click on. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா use an execution environment JRE வந்து it is giving multiple option. I have selected SC17 and then project layout to create a separate folder for sources and classes. And இது எல்லாமே நீங்க suppose நீங்க once the technology use பண்றீங்க that is industry போயிட்டீங்க அப்படின்னா sometimes you may change the options, but default simple programs will follow the same checklist. So ஒரு SRC folder ஒன்று create ஆயிருக்கு. Okay, so click on finish. So now the variable concepts are created. So இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல இந்த JRE files, Java runtime environments, அதோட class files, so that is library files எல்லாமே இதுல occupied ஆயிருக்கும். So நம்ம ஒர்க் பண்ண போறது SRC folder, right? So let me delete this. I don't want this default model info. Right click and go to this and create a new class. So class name வந்து we need to mention as Pascal. So Pascal case that is Pascal தான் நம்ம mention பண்ணோம். Pascal means each and every word's first character will be in a capital letter. ஓகேங்களா? Again I'm giving us variable concepts. So packages வேணும்னாலும் create பண்ணலாம், but it is a very good habit if you are creating a packages, because while we are working in a IT sector, அதுல ஒரே ஒரு classes மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. You will be having hundreds of classes will be there under one particular package. So it is mandatory to create a package. ஓகேங்களா? So let me packages should be in a small case. Form dot let me give it as variable. Let me give it like this. Click on finish. So what are the other modifiers you need? And just click on finish. So
our package name is ready and our class name is ready, right now. So if என்ன பண்றேன்னா, so this is our class keyword and this is our class name. So here I'm going to create a variable. Okay. So variable declaration and initialization. So declaration la I'm using integer age of some 25 and double salary. So நம்ம data types பார்ப்போம். So don't worry about it. ஓகேங்களா? So இதுல வந்து just integer இதுதான் data type, doubleன்றது data type, ageன்றது it's a variable name and salary is a variable name and this is a value. Okay. So double means it will be in a point value, right? So I'm giving like some 3000.50 and some string. One minute, ma'am. Sorry, guys. So string வந்து like a name, என்னோட name நான் specify பண்ணியாச்சு. Next, I'm giving us a boolean is employed. Let me give it as true. Okay. So நம்ம like JavaScriptல பண்ண மாதிரியே தான். So this is a part of what? Variable declaration and you are giving an initialization value. Okay. So the next part will be a variable usage. So இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத we are seeing that. So next is I'm just printing the value. Okay. System.out.println. So this you already know, right? So system.out.println is just to print the output, right? Let me give a value here. So name plus I'm just giving a name. What is the error?
Let me remove this first. System.out.println. I'm just printing the value of age. So let me see what is the error. Sorry, guys, some background problem, background noise. That's why I'm not able to do this. Okay, so let's see. So package create பண்ணியாச்சு and then here I'm getting an error. Let me check. Okay, ma. So 1 minute. So let it be like this. Okay, first நம்ம இதை conclude பண்ணிடலாம் and then I'll tell you the examples for this one. Okay. So first literals understand பண்ணிக்கலாம். Java literalsல we have a different types of literals. Okay, one is a boolean and the another is integer, floating point and character and string. So characters இது எல்லாமே வந்து like நீங்க C programs படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுலயும் the same thing we have a characters. But அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா C++ல that is C ல வந்து பாத்தீங்கன்னா pointer concepts எல்லாம் இருக்கும். It is really tough concepts, right? But here we don't have that pointer and all. And what are the different data types? So this is literal means the data is used for representing the fixed values. Or values எப்படி நம்ம fix பண்றோம், that is called as a literal. But now we will understand what is the different data types. So already JavaScript பார்த்த மாதிரி here also we have two different data types. One is primitive, the another one is non-primitive data types. One is like in a primitive data types we have 8. One is boolean, byte, short, integer, long, double, float, and character. Okay, 1 minute. Okay, so these are the different data types we have, a primitive and non-primitive data types. And next is so அதுல என்ன like different variations இருக்கு நீங்க கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா, the same thing but இங்க picturize பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. Like primitiveல boolean and then character char use பண்ணணும் and integersல we have multiple data types that is like byte, short, integer, long.
and that is integral. We have integer and floating point. Floating la float and double, and non-primitive la string and array. Okay, but interview point of view la, we'll be getting more programs, Java programs related la questions கேட்பாங்க. Example loops use பண்ணி strings use பண்ணி and array use பண்ணி questions நிறைய கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, do more practice on that. So in next sessions I'll be executing our programs for you. Okay. So these are some lab programs. We'll complete this and then we'll move on to the next slide. Okay. So first number like basics of Boolean data types like number, that is output, and byte la eppadi paakalam. So each and everything we'll see the examples. Okay. So now I have created one basic class கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா, அந்த classலயே வந்து I'm just creating a public static void main string arguments of. Okay. So in the string arguments of I'm just giving a Boolean data type, and I'm giving a variable as some G. Okay. And I'm printing the value to be, the value is initialized to be what? True. So the variable declaration and the variable initialization. So I for the usage பண்ண போறேன் system dot out dot println. Okay. So just a GA print பண்ணிடலாம். So what you will be getting the output. Let's run this. We'll be getting a value of a true, right? So these are the very basics, ma. But when it comes to the real time, okay, real time pathing abina, it is more complicated. So let me also discuss about this OOPS concepts now. OOPS concept போயிடலாம். So anyone have any doubts regarding the data types? அது பத்தி doubts இருந்துச்சுன்னா, so please let me know. And also I just want to tell you some important ranges between this, because the ranges are kandipa kepanga. So this is for Boolean. Okay, but when it comes to a byte, நான் byte இது பண்றேன்னா, so byte ஓட ranges எப்படி இருக்கும்? Byte ranges, it is from -128 to 127 இது வரைக்கும் இருக்கும். ஓகேங்களா? So this is the byte data types or value ranges. Okay, so இதுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா we cannot use the byte. But default value வந்து நம்மளுக்கு எப்படி 0ல தான் இருக்கும். So now we'll see one simple example. Let me give it as here. Boolean பதிலா I'm just giving as a byte. Okay, byte range, and I'm giving the value of it. So direct ஆ கொடுக்கலாம். So or else you can give it like this. And 24. Okay, it is within the range, right? So within the range means I will be getting the value. So 124. So let's try for 128 then. So it is showing what? It is showing an error because byte data type on the 128 எடுத்துக்காது. So it will come between the -128 to 127. அதே மாதிரி நீங்க மைனஸ் கொடுக்குறேன். So minus கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகுது? I don't get any error. So it is displaying the output. But if it is sorry, if it is, so it is showing an error, right? So this is how the byte ranges. And then short byte in ranges இருக்கும். Short byte ranges from -32,768 to 32,767 in the ranges வரைக்கும் இருக்கு. ஓகேங்களா? So in the ranges வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That is short byte. So short byte also I'm just changing the data type to be short and the variable to be as a temperature. Clear? And இங்க வந்து like temperature, same value, and you can give some 200 of value and print this here. Gayatri, please be on mute, ma. ஓகேங்களா? So the run பண்ணீங்க அப்படின்னா you'll be getting the values. So ranges மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And then for integer,
Integer data types के अगर ranges தெரியுமா? Can anyone tell me the ranges for integer data type? Integer data type के ranges தெரியுமா? Okay, not a problem. So it is from minus 2 to the power of 31 to 2 to the power of 31 and then minus 1. Okay, so this is the ranges. Okay. In the ranges full, we can give a values. So integer again, let me give it as integer. So இது same இருக்கட்டும் அதே variable name இருக்கட்டும். I'm just changing the value to be like some 40 to so then நீங்க வந்து the exponential calculate பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will be getting the value of it. So it is showing an error, right? So என்ன பண்ணலாம் long bytes use பண்ணலாம். Long byte என்ன வரும் ranges long integers type வந்து it ranges from 2 to the power of 64 to 2 to the power of 64 minus 1. ஓகேங்களா இந்த ரேஞ்சஸ்ல வரும். I'm changing this to long. Long-உமே இதுல capable இல்ல. Okay. So like this, we can print the value. So for the long, one more thing, I'm sorry, I forgot to tell you. You have to use L. So L என்றதை use பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் you will be getting a values. Let me add it so you are not will get the value of exact value what you have given here. Okay. But இதுல என்னன்னா extra you need to add the L. And what about a double? Double க்கு என்ன பண்ணலாம்? Double data types ல. So it is again a 64-bit point, floating point. ஓகேங்களா? இதோட default value வந்து எப்படி இருக்கும்னா default value definitely தெரியுமா? ஓகேங்களா? இது 0.0 point இதுல தான் இருக்கும். And let's see one simple example. So here I'm just giving us double. And let me change this to be a number. Variable names இதை வேணா கொடுத்துக்கலாம். So double வந்து I'm just giving us minus 32.6. Okay. So this is the double ranges. It is a 64-bit floating point. So this is a 64-bit floating point and long is also 64-bit. But when it comes to integer type, integer is a 32-bit. And then the 64 bits. And then here, this is also a 64-bit. Clear? And then, so double பார்த்தாச்சு float. So float எப்படி பண்ணலாம்? So float is also again float. The numbers mentioned பண்ணியாச்சு and I'm changing here the float value. Example, let me give 42 point. இங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா you need to add here. Long எப்படி add பண்ணணும்? The same thing you have to add here. So then only you will be getting a output. Okay. This, floating point, we need to use this here. Okay, like capital F or small f. ரெண்டுத்துல எதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And character type. So character typeல எப்படி இருக்கும்? Cat type. Cat type பாத்தீங்கன்னா it is a 16-bit Unicode character. Okay. So இதோட default value வந்து பாத்தீங்கன்னா /u 4 zeros. Okay. So this is the default value. Default value for what? Character. So this will also be asked in an interview. Okay. So characters எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம்? So character, I'm giving this to be A is equals to, let me remove this. Okay. So A is equals to
sorry, we need to use a single quote slash, and I'm giving you 0051. Okay, so you're getting a for this Unicode, what is the letter? It is Q. Okay, so or else the normal way of doing the thing this example, I can give A to B some numbers or letters. Example, I'm just giving a number here. I'm again creating a character of B is equals to some value. So you're getting a value. ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கேரக்டரோட தான் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ பி 78 கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கேரக்டர் இஸ் எட் பட் நீங்க வேல்யூவா பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ நீட் டு மென்ஷன் இட் இன் அ சிங்கிள் கோட் அதர்வைஸ் இட் வில் கன்சிடர் as the numbers example if I'm giving this to be a 65 ஸோ அதோட பர்டிகுலர் கேரக்டர் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் கிளியராமா and string is very very easy string how we can do is a string and I'm giving a is equals to of programming language. Okay. Okay. So string use பண்ணியாச்சு. So if I want to print this, println, I can print this value to be A. You can see the value as a programming languages. So these are the different kind of data types we have, and the other operator is also there. Okay. So operators number we'll see it later. We'll go to the important concepts called oops programming keywords. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதோட keywords different keywords represent பண்ணிருக்காங்க. Like reserve words like abstract, continue, for, new, switch. ஓகேங்களா and then we'll see about the operators, arithmetic, assessment, assignments, and relational operator, and logical operator, unary, bitwise. So these are the different operators. Let's see operators now. Let me create a new class operator. And also let me create a package name as well. Operator concept. Okay. So this is for operator. So now, so operators like different operators இருக்கு இல்லையா? So one by one we'll go through it. First one we will go with the arithmetic operator. Better I'll give it in a single command. First one is arithmetic. So arithmetic is very easy. Can anyone give me an example for arithmetic operator? Guys, நம்ம இன்னைக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா லைக் ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டோரியல்ஸ் ப்ரோக்ராம் சீரீஸ் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போறோம் ஸோ ப்ளீஸ் பி somewhat interactive. Okay, so arithmetic operators, yes, Saubernika, I got an answer from you, plus minus. Okay, example சொல்ல முடியுமா? Can you give me an example how to create a class and the things? Okay, let's see one example. So first we need to declare the variable, right?
So let me give it as integer. A is equals to some value and B is equals to some value. Okay. So variables create பண்ணியாச்சு. So first arithmetically different operators இருக்கு. I will go with the addition. Addition operator. Addition operatorல system dot out dot println. Okay. So here let me I want to print a value of A plus B. Okay, I need to one more thing. Forgot to use this. I need to give a main that is method. So public static void main string arguments of. So இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்ன்றது upcoming that is classes சொல்றேன். ஓகேங்களா? So don't be afraid of it. Okay. So just A plus B, if I give it, I'll be getting a value of 90. Okay. So இந்த மாதிரி மற்ற ஆப்ரேட்டர்ஸ்மே யூஸ் பண்ணலாம். Let me copy this. Let me include multiplication, divide, minus, and modulo. Okay. Let's run this. So you will get the value of this A plus B, A into B, and A divided by B, and A minus, and A modulo B means a remainder. Clear? And what is called as an assignment? So assignment operators line an example. So next is assignment operator. Clear? So assignment operator, first I want to create a variable again. So let it be 80. So 80 name vechikalam. And then I need one more variable name. So let me create a B. Okay, just I'm going to assign some variables here. So now the first is assign. I'm going to assign the value using equals to. Equals to use பண்ணி assign பண்ண போறேன். என்ன அப்படின்னா what I have given. So இங்க வந்து A வந்து 80 and B வந்து no values கொடுத்திருக்கேன். So now I'm considering this B value is equal to A. So I'm assigning. ஓகேங்களா? Value assign பண்ணிருக்கேன். Okay. So I'm assigning this B value with a A. So what will be the output? So in output varuma. So we'll be getting a value of, I want to print the value of this variable. So variable is B. So I'm assigning a value to A. So B order reference la A order value present ஆயிருக்கும், right? And if example, again assigning B plus equals to A. So இதுக்கு ஏதாவது output சொல்ல முடியுமா? What will be the value for this one? So what will be the value for this one? So already B order value another, it is 80. 80 plus 80, we'll be getting a 160 as a value. Okay. And suppose if I'm trying to do the multiplication, can we do it? So it's equals to A. So first 160 into 80, right? 160 into 80 will be getting this amount. So this is a what? Assignment operator examples and relational operator. So relational operator is very, very important. We'll see some examples of how we can relate the things. So already we have an idea, right? So comparison, relationship operator. Let's discuss. Relational operator.
So B to be 11, A is equal to 8. Okay. So the value of A and B. So just to print a and B value, update print panilla. But here we are using a relational. Relation means we are going to compare some operand with the another operand, right? So system dot out dot println, just comparing A equals to B. Okay. So is it true? Definitely not, right? And so same thing. Let me copy this for the multiple times. Yeah. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, I'm going to use a not equal to operator. Then what will be the answer? We'll be getting a false. And next one, I'm just comparing. So A is greater than B is correct. So it is true. We are getting a value to be true. So first false, next true and greater than B. So 80, that is 11 is smaller than 80. So we got true. And next one, the pathing அப்படின்னா, we're getting this value and the finally greater than or equals to. Okay. So these are the some relational operator, and the next one is what is the logical operator? What is logical operator? நேத்து நம்ம JavaScript conceptல பார்த்தோம் இல்லையா? Logical operator. So logical operator means we'll be using an ampersand and or. So இதெல்லாமே compare பண்ணலாம். First வந்து let me remove this. I'm using a that is ampersand operator use பண்றேன். ஓகேங்களா? guys எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. If I'm fast, please let me know. எல்லாருக்கும் clear-ஆ புரியுதாமா? Everyone is in the same page? Understood, guys? எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லையா? I'm doing faster. No, right? Okay. So ampersand operatorல வந்து பாத்தீங்கன்னா just so இதுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்குமா? Like ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So println. So ampersand operatorல we are going to check the value. So let's take ஒரு 10 எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? I'm giving an expression in the output itself. Outputல நான் expression கொடுக்குறேன். It is greater than some 6 ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? And I'm using ampersand and then again I'm using some valve is greater than some 6. So what will be the value for this one? நான் next கொடுக்குறேன். நீங்க வேல்யூ சொல்லுங்க. Because இது நேத்தே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? You need to tell me the value for this. Okay, this is what is the value for this ampersand operator and operator க்கு என்ன value வரும்? Let me take the same value. Here I'm using a OR operator. So what will be the value? And next last வந்து பாத்தீங்கன்னா not operator. I'm using not of some 10 எடுத்துக்கலாம். 10 is greater than 6. Or we can consider as equal to 6. So values என்னென்ன வரும்? So first one வந்து 10 is greater than 6, right? And 12 is greater than 6. So ரெண்டுமே true. So what will be the answer?
The first answer will be a true, right? So next one, the 10 is greater than 6 and 12 is lesser than 6 in போட்டிருக்கு. So definitely not, because ஒரு condition false ஆனாலும் it is to be a false state, false in that is and operator, right? So இங்க என்ன வரும்? Both will be true. So either ஒரு statement true இருந்துச்சுனாலும் it will be considered as a true, right? And for this one, 10 is equal to 6, but true வந்திருக்கு because not operator use பண்ணிருக்கோம். It will be reverse, inverted, right? 10 greater than 6, this is true, but not operator use பண்ணிருக்கனால we are getting a false. Clear ma? And increments நம்ம discuss பண்ணிட்டோம் already, right? The same thing here also, so we can skip that. I think ternary operators எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? What is ternary operator ma? Ternary operators தெரியுமா எல்லாருக்குமே? Ternary. இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியுமா? Ternary operator. We will discuss. Yes, correct, Rajesh. இதுக்கு எப்படி இது சின்டாக்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். So ternary operator வந்து பாத்தீங்கன்னா you need to mention variable equals to what is your expression. ஓகேங்களா? என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க போறீங்க? if else கண்டிஷன்ல கொடுப்பீங்களா அது மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் கொடுப்பீங்க. If it is true, the expression 1 will get executed. ஓகேங்களா? Assigned to the variable. Otherwise, it will move on to the second expression. Okay. So let's see one simple example for this. The integer a is equal to some value கொடுக்கலாம். Let me give 29. String result. Okay. And I'm using a ternary operator. Result equals to, I'm checking. So நம்ம February daysல எவ்வளவு இருக்கு totally at 28 days, right? So let me check February, or let me consider as a equals to 28. The expression is like, this is my expression, okay? And I'm going to check the values. So if it is equal to 28, then it is not a leap year. Otherwise, it is a leap year. So it is a leap year, right? So equals to 28 and mention article. So the way that is not a, that is a leap year. 28 mention article. Okay. So these are the some operators which we have in this Java, and I think unary and bitwise is not that much asked. Okay, so we'll go into an input and output. So basic input and outputs every print பண்றது. So here you can see in Java we simply use system.out.println or system.out.print use பண்ணலாம், இல்ல printf use பண்ணலாம். So printf எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா C ல mostly printf தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, right? So println means next lineல உங்களுக்கு output இதாகணும் அப்படின்னா we'll be using as println, right? So system அப்படின்னா என்ன? First systemனு கொடுத்திருக்காங்க. What is this? System is a class and out is a public static field. It's a public static field and it accepts the output. Output data வந்து நம்மளுக்கு accept பண்ணிக்கும். So we are using this public static field. And then so this is this small example we already know, but for example the print, println and printf. So இது மூணுத்துக்கு என்ன டிஃபரெண்ட்? இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it prints inside the prints a string inside the quotes குள்ள print பண்ணும். println பாத்தீங்கன்னா இது சேம் தான், but the only thing is the cursor move to the beginning of the next line க்கு move ஆயிடும்.
ஓகேங்களா? That is a println. And printf பாத்தீங்கன்னா this is a string formatting. So mostly it is used in C and C++ use பண்ணுவாங்க. Okay. So we can see an example, very basic example for this. So let me consider this itself. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா first டூக்கு வந்து I have a next line spaces இருக்கும். But printக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you won't get any space. Okay. So this is a difference we can see in this, println. And next, Java inputல என்னென்ன that is provide பண்ணோம். There are different ways to get input from the users, right? One of them is using an object of a scanner class. So in order to if example நீங்க வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்கேனர்ல இருந்து அப்படின்னா டெஃபினட்டா we need to import this Java util scanner package install பண்ணணும். That is we need to import it on our coding. நம்மளோட பேக்கேஜஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா you need to import this package there. Okay. So that is mandatory. To create an object of scanner or scanner ஓட ஆப்ஜெக்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா there are some rules. என்னன்னா to create a scanner, so better நம்ம கோடிங்லேயே பார்த்துடலாம். So to create an object of the scanner, so we can use the object to take a input from the user. So user கிட்ட இருந்து நம்ம input எடுத்துக்கலாம். So அதை எப்படி எடுக்க முடியும்? Like we can do it. So let me delete this. I'm using a scanner class here. ஓகேங்களா? So நான் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன்? I'm using a scanner here. Scanner class இருக்கு. So அதுக்கு நான் objects எடுக்க போறேன். To create an object of scanner. So let me give the object to be input and equals to a new a scanner system.in. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தா என்ன ஆகுது? எனக்கு எரர் வருது, ரைட்? ஸோ why we need to import the package Java util scanner package install பண்ணாதான் எனக்கு என்னாச்சு அந்த எரர் வந்து ரெக்டிஃபை ஆச்சு. கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூசர் கிட்ட இருந்து கெட் பண்றதுனால ஸோ என்டர் ஏன்னா இன்டீஜர். ஸோ அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். And then integer, a variable is number. Let's take a number. So என்ன அசைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா the next is to take the input from the user. User கிட்ட இருந்து input எடுக்கிறதுக்கு I'm just assigning a variable and then I'm giving this object here. Okay, இந்த object இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு dot next integer இப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா தான் you will be able to get the input from the user. Clear? Clear எல்லாருக்குமே? So now we need to print the value, right? So print the value. Let me copy this. Value print பண்றதுக்கு what is the that is variable name? It is going to be number. Next, to closing the scanner object. So நான் first create பண்ணோம் scanner object, அப்புறம் input get பண்ணோம். So I'll give this create a scanner object. Next வந்து இங்க take inputs from the user. Okay, and the last will be
closing the scanner object. So எப்படி க்ளோஸ் பண்றது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இன்புட் நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த ஆப்ஜெக்ட் டாட் க்ளோஸ் ஆஃப் தட்ஸ் enter an integer. Let me type 30. So 30 is your output. Okay, clear? So this is a simple example of Java in. It will when like suppose if you are going to get some floating point or double or strings, அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுனா same concept தான். ஓகேங்களா? Same way. Example, எந்த பிளேஸ்ல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணா இந்த டேட்டா டைப்ல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து float கொடுத்தீங்க அப்படின்னா float points எடுத்துக்கும். Let me change here as a enter a float point. Float point let me give us 30 point. Sorry. ஓகே ஐம் சாரி இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணல இல்லையா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேட்டா டைப் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு பட் இங்கேயும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோட் கொடுக்கணும் ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் கெட்டிங் எரர் ஸோ 2.34 ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் த வேல்யூ சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் அ டபுள் யூஸ் பண்ணோன்னா இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும் டபுள் டேட்டா டைப் அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ யூ நீட் டு சேஞ்ச் இட் டு நெக்ஸ்ட் டபுள் ஸோ யூ கேன் கெட் அ டபுள் வேல்யூ ஹியர் ஓகே minus 23.4. And then string use பண்றீங்க அப்படின்னா string use பண்ணணும். Next off மட்டும் கொடுத்தா போதும். So we'll be getting off. String ஓட value output. Clear amma? So these are the some examples for what this input and output. ஓகேங்களா அவுட்புட்க்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இன்புட்க்கு வந்து ஸ்கேனர் கிளாஸஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபெட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஜாவா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் expressions mean a Java expression consists of variables, operator, literals, and methods and classes. Okay. And Java statements, in Java, each statement is complete a unit of execution. Expression statement. We can convert an expression into a statement by terminating the expression with a semicolon, right? Declaration statement is for declaring the variables and Java blocks. So let's see so how we can create and command lines. This is a command lines. This is singular, but if suppose if you are using multiple /star, okay. And these are some examples which we already know. And we have completed the Java fundamentals. Okay. So which of the following is a non-primitive data types in Java? So integer primitive, double primitives, Boolean is primitive, string is a non-primitive data type. How many kinds of variables in Java? So we have totally 3. So என்னென்ன 3 kind of variables இருக்கு? Instance, local and static variables. Okay. And what will be the value of the result after executing the following code? So execute பண்ணா என்ன வரும் 10 modulo 3. So remainder will be a 1. Which of the following is a valid Java keyword? The variable in keyword function capsule இருக்கு. So it is not my keyword கிடையாது. So class is a correct keyword. And which of the following are the correctly respond to single command? Single comments so this is the one. And these are the references. So everyone understood about the fundamentals. Fundamentals எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா? So next வந்து we are going to the next thing is
கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கு. எஸ் அதிர்ஷ்டலட்சுமி ஏதோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? எனி டவுட்ஸ்? எனி டவுட்ஸ் வேற எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. அதர்வைஸ் வி கேன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஃப்ளோஸ், அரே. ஸோ அதில் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ பெட்டர் வாட் வி கேன் டூ இஸ் இந்த டாபிக்ஸ்ல வந்து இதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு, ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ பெட்டர் வாட் வி கேன் டூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வி வில் கோ வித் தட் இஸ் என்கேப்சுலேஷன்ஸ். oops கான்செப்ட் போயிடலாம் and then we'll go to control statements. Okay. So you can take a 5 minutes of break. Okay, 5 minutes break எடுத்துக்கோங்க and then we'll continue. Okay, just take a 5 minutes of break. Don't go anywhere. Okay.
Okay, guys, we can start. Everyone is back, right? So can we start the session? Okay, thank you. The next one பார்த்தீங்கன்னா oops principle. So what is object and what is class? இது எல்லாமே நம்ம definitely clear தெரியும், right? So we'll learn about it. Let me delete. Okay. So what are the oops principles ஆர்மா? So என்னென்ன oops concepts தெரியும்? First, what is oops? What is oops first? Can I get a response from you guys? What is oops? இது பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு பாஸ்ட் ஒரு 10 to 15 yearsல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட் டெஃபினட்டா வந்து இன்டர்வியூல கேட்பாங்க. எப்படி கேட்பாங்கன்னா லைக் எனக்கு ஒரு சிம்பிள் ஆனா பட் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கும். ஒன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு அட்டன் த இன்டர்வியூ. பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நிறைய பேர் அட்டன் பண்றதுனால ஸோ இட் இஸ் பிகம்ஸ் லைக் அ ஆன்லைன் பேஸ்ல நிறைய வந்துருச்சு, ரைட்டா? ஆன்லைன் பேஸ்லனா நிறைய எரர் பேஸ்டு பண்ண அந்த கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு நிறைய கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எவ்வளோ குவிசஸ் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ குவிசஸ் வந்து நீங்க ஜாவாக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே ஓகே. ஸோ oops is nothing but object oriented programming structure, right? Okay. So apart from this, what is this oops? So oops is a method of implementation. இது வந்து ஒரு kind of implementation. ஓகேங்களா? என்ன implementation? Implementation in which programs are organized as a collection of objects, classes, objects, collections of objects and classes and methods. Okay. So object oriented programming structure and this is a method. This is a type of method in implementation pathina in which a program or organized as a collection of objects, classes and methods. Clear? So like kind of principles we have. So principles pathina we have objects, class, method, and then abstraction, and then encapsulation, and inheritance, and then polymorphism. Okay, these are the different concepts we have. So first we'll talk about the class. The class எப்படி create பண்றது? First வந்து classல எப்படி work பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So class is nothing but what? So இப்போ நான் ஒரு class create பண்ணியிருக்கேன். அதுல என்னென்ன இருக்கலாம்? அதுல method இருக்கலாம், collections of objects இருக்கலாம், ரைட்டா? So that is called as a what? Class. So class is a collection of methods or objects. Okay. அண்ட் ஸோ இந்த கிளாஸ் நேம்ஸ் இதுக்கெல்லாம் என்ன நேம் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஸ்டைல் கைட் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ ப்ராஜெக்ட் நேம் எப்படி கொடுக்கணும்? ஐ கேன் கிவ் யூ சம் ஆப்ஷன்ஸ். பாஸ்கல் கேஸ் ஆர் அதர் இஸ் பாஸ்கல் நோட்டேஷன்ல கொடுக்கலாம், இல்லை கேமல் கேஸ்ல கொடுக்கலாம், ஆர் கேபிட்டல் லெட்டர். ஸோ எப்படி கொடுப்பீங்க ப்ராஜெக்ட் நேம்? ஜாவால ப்ராஜெக்ட் நேம் எப்படி கொடுப்பீங்க? கேமல் கேஸா, இல்லை லோவர் கேஸா, இல்லை பாஸ்கல் நோட்டேஷனா? ப்ராஜெக்ட் நேம் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் நேம். நம்ம இங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா?
இந்த நேம் நீங்க எப்படி கொடுப்பீங்கம்மா? Yes, correct. So it will be in a what? Pascal case, that is Pascal notation. And Pascal notation means each word of the first letter should be in a capital, right? And SRC means source file, and class name again class name is also should be in a Pascal notation. And package creations or package create பண்றீங்க அப்படின்னா all should be in a what? Small character. Package creations all should be in a small character. Clear? And so இதுக்கு எப்படி நம்ம syntax நம்ம எப்படி create பண்ணோம் for a class? Class ஓட syntax என்ன? So these are the some important key points note பண்ணிக்கோங்க. And next வந்து okay, so next வந்து பாத்தீங்கன்னா class syntax எப்படி create பண்ணது? First you need to give a public, or you can also skip that. So public class and class ஓட name என்ன நீங்க mention பண்ணணும். Okay, class. Example, whatever, I'm just giving a class name to be A and curly braces. So here within this, we'll be giving a methods or object. Okay. And here this is a public is nothing but it's a access specifier. Next method எப்படி create பண்ணலாம்? Method or syntax எப்படி? So method means it is nothing but it's a set of actions to be performed, right? So இது வந்து class ஓட syntax. Now we are talking about method. What is method? So method means here we will be writing in a camel notation. Camel notation method name, and it is a set of actions to be performed, right? So here what is the syntax of this? Syntax will be a public example, okay, void, and I'm giving some method name. Let me get off னு ஒரு method கொடுப்பேன், and உள்ள வந்து என்னோட manipulation coding இருக்கு. Correct? So this is one type of method. Okay, this is a normal method. But when it comes to main method means நம்ம இங்க create பண்ணிருப்போம் இல்லையா? So this is called as a what? This is a main method. So what is a main method? So main method means a type. So example, we will be creating as a public static void main and string arguments of. Unknown this. Okay, to understand what is this main method, okay, first one the public is access specifier, and static is a keyword, and void is a return type. Return type should be empty, and the main is a default method name. Okay, default method name other, and then a string arguments often is a array of type strings. So இது நீங்க எப்படி கொடுக்கலாம், இங்க ஃப்ரண்ட்லயும் நீங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? So this is the definition for what it is, this main method. Okay, clear? So now we'll get into the objects. So objects na enna? Objects எப்படி create பண்றது? Objects, it is a runtime memory allocation. Okay, it's a runtime memory allocation. And then using object, we can call any
we can call the any method. Using an object, we can call any methods. That is another advantage. First point when the runtime memory allocation. So interview point of view, these are the key points you need to definitely tell to the interviewer. ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த points எல்லாம் கொடுக்குறேன். So using an object, we call the any methods. Okay. And syntax for this what? What is the syntax for this one object? First one is you need to mention the a class name. Object or syntax mention பண்றேமா. Class name. And then you need to give an object name. Equal to new. Again class name. Oh. ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டு ஹவு டு கிரியேட் திஸ் யூசிங் அ கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ லெட் மீ இந்த வேரியபிள்ஸ்ல நான் இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Packagesல let me create a new class. Let me give it as a student database. ஓகேங்களா student database. Okay. So now inside this one, let me create some method. ஓகேங்களா ஒரு கிளாஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு சொன்னா மெத்தட் இருக்கும் இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் மெத்தட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Let me create a public void a student name. ஓகேங்களா student name create பண்ணியாச்சு. And then I need let me give it a system. So name name கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா ஒரு நேம் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. Let me copy this. So now here I'm changing the method name to be list. Okay, student list எனக்கு get பண்ணணும். I'm not going to use anything here. Just I'm going to give it as a method. ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்டோட மார்க்ஸ். So let me give some marks here. What is the error? Okay, let's check. So இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா if you want to add one more method, let me give it as student address. Okay. Now, finally, we are going to the public static void main. So first வந்து நம்ம normal method use பண்ணோம். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றது என்னது public static void main is the main method. Okay, so static void main string arguments O. Okay. So இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம that is method create பண்ணணும்னு பார்த்தோம். Method எப்படி create பண்ணணும்? So class ஓட name. So what is the class name here? A student database, right? So student database. I'm creating an object here. Let me create an object as equals to new of. So it is like a constructor. Constructor மாதிரி தான் நம்ம create பண்ணுவோம். So student database again, semicolon. Okay, and then just getting an object dot student name. A student name of
So எப்படி நம்ம that is நம்ம மெத்தட கால் பண்ணுவோம் using this object. இந்த object வச்சு தான் நம்ம மெத்தட் கால் பண்ணுவோம். And then object dot a student marks and object dot student address. Let me remove this. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நேம் சௌபர்ணிகா and marks 100 and address is தமிழ்நாடு. So எப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம். This is using என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம், நம்ம மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருப்போம், மெயின் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருப்போம், and then we have used this one, that is object. Object யூஸ் பண்ணி மெத்தடை வந்து fetch பண்ணி அதோட அவுட்புட் பார்த்துருக்கோம். எல்லாருக்கும் கிளியராமா? This is a basic example how we can work with this basic principles of objects, class and methods. Any doubt as of now? என்ன டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? நெக்ஸ்ட் போலாமா? டவுட் இல்லையா இருக்கும்? Just give thumbs up or say yes or no so that I can go with the next concept, because OOPS concept is very, very important. Okay, thank you. So next is heap memory. So heap memory na in example. Heap memory வந்து sometimes உங்களுக்கு MCQல கேட்பாங்க சரிங்களா? ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகுது இல்லையா? ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகுறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஸ்டோர்ட் இன் ஹீப் மெமரி. ஓகேங்களா? ஹீப் மெமரியில தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் கன்சிடர் ரேம் எடுத்துக்கலாம், ஆர் வர்ச்சுவல் மிஷினு, லைக் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹீப் மெமரியில தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. Okay, to reduce the object memory, we go for the inheritance. Object memory வந்து நம்ம reduce பண்றதுக்காக தான் what we are doing, we are going with the inheritance concept. Okay. So and then something called as the encapsulation. Encapsulation to do structure of creating some folders. Well, let me tell you some examples also. So before that, we'll get into a very important concept that is called as a inheritance. Inheritance na enna yarkada idea irka? What is called inheritance? What is called inheritance? You can also put a message, sorry, that is text in the chat box. I can explain you what it is, and then I will showcase you examples. Okay. So inheritance pathinga appadina, we can access one class property into the another class using an extends keyword. Okay, for a reusable purpose kaga nama use pandrom. So inheritance. ஏன் நம்ம inheritance போறோம் தெரியுதா? ஏன் inheritance போறோம்? To reduce object memory, we go for inheritance. Clear? And what is inheritance? We can access one class property into another class using an extend keyword. For what? Extend keyword for reusable purpose. Guys, இது எல்லாமே key points note பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா? இன்டர்வியூ பாயிண்ட்ஸ்ல இப்போ நார்மலா இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா எல்லாருமே இந்த இது பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் ஆடிங் this particular point to reduce the object memory, we are going for inheritance. It will be a added advantage for you. So just make a note of this points. Okay. So next, in the inheritance for the community, we need to understand two concepts. One on the child class. Child class is also called as a subclass. Another one is called as a parent class. Before class. Okay.
The child class in என்னன்னு சொல்லுவோம், we'll call it as a subclass ன்னு சொல்லுவோம். And the parent class is going to be a super class. And what are the types of inheritance we have? So types of inheritance. என்னென்ன inheritance இருக்கு? Single, multi-level. So இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு question, but most of the student won't give a proper answer for this. என்னென்ன types of inheritance இருக்கு, அதுல what are the advantages and disadvantages. So அது வந்து clear explain பண்ண மாட்டாங்க. So multiple and hybrid and hierarchy. சரிங்களா? These are the different types of inheritance. First single inheritance பார்க்கலாம். Single inheritance பாத்தீங்கன்னா one parent class is directly support into one child class. Okay, using a extend keyword. ஒரு parent class வந்து one parent class is directly support into one child class. So better one parent class is directly support into a one child class. So that is called what? It is called as a single inheritance. But when it comes to a multi-level inheritance means what happened is one child class and more than one parent class. ஒரு parent class மேல இருக்கும். ஓகேங்களா? One child class and more than one parent class and multiple. So multiple means one parent, that is two parent classes இருக்கு, but it depends upon one child class. ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு parent class இருக்கு அப்படின்னா and இங்க வந்து ஒரு child class இருக்கு and so it is like this. So multiple means a parent class is depending on one particular child class. Okay. So இங்க என்ன ஆகும்னா multiple inheritanceல இப்போ more than one parent class இருக்கு, ரைட்டா? more than one parent class இருக்கு, but parallelly support it வேணா one child class, ஒரே ஒரு child class மட்டும் support பண்ணது அப்படின்னா என்ன ஆகும்? It won't support in Java. So Javaல we cannot go with the multiple inheritance. Clear? ஸோ இது எதுக்காகன்னா இது என்ன ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணும்? இப்போ நீங்க ரெண்டு பேரண்ட் கிளாஸ் இருக்கு, ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சைல்டு கிளாஸ் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி ப்ராப்ளம் வரும். எந்த பேரண்ட் கிளாஸ் வந்து சூஸ் பண்றது அப்படின்ற ப்ரியாரிட்டி ப்ராப்ளம் வரும். அண்ட் ஆல்சோ காம்ப்ளிகேஷன் எரர் அண்ட் சின்டாக்ஸ் எரர் இருக்கும். ஓகேங்களா? இஃப் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் கன்சிடர் போத் பேரண்ட் கிளாஸ் இஸ் ஹேவிங் அ சேம் மெத்தட் நேம். ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு மெத்தட் நேம் அடிச்சிருக்கு. ஸோ கெட்னு ஒரு மெத்தட் நேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுகிட்டயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேரண்ட் கிளாஸ் கிட்டயும் I have a get method. Okay. Then எதுக்கு வந்து first priority கொடுக்க முடியும்? So it cannot, right? So it get confused. So that is called as a multi-level inheritance. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா hybrid inheritance. So hybrid inheritance means it is a combination of a single and multiple inheritance. Single and multiple inheritance. Okay, Mama? So ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணதா it is called as a hybrid. And then last up, we are having a hierarchical. சிலருக்குமே என்னோட ஸ்க்ரீன் விசிபிளா தானே இருக்கு. எதுவும் தெரியாம இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க so that I can showcase in the PPT itself. Okay. So these are the important key points. Please make a note of it. And one hierarchical means one parent class and more than one child class.
Okay. So this is the simple a definition for all the types of inheritance. Okay, clear? 1 minute, guys. Okay, guys. So next, so as of now, என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்? What is class, objects, methods, and what is inheritance, and what are the different types of inheritance? ஏன் நம்ம inheritance போறோம்? எந்த inheritance நம்ம வந்து ஜாவால யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம கிளியரா பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா? So everyone has understood, right? So next is we'll learn about access specifier. That is again a important thing. So let me next we will discuss about access specifier. ஓகேங்களா? What is called access specifier? So இதுல வந்து நிறைய different types of access specifier இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு? Like we have public, protected, and default, and we have private. Okay, so these are the different access specifier we have. So first one on the public. Okay, so what is public? So public means it is a global level access. It is a global level access. Example, எனக்கு வந்து இது அந்த பப்ளிக் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க சேம் பேக்கேஜ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. பேக்கேஜஸ் வந்து டெஃபினட்டா நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க ரியல் டைம்ல. ஸோ அதனால இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ்லயும் யூஸ் பண்ணலாம் பப்ளிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இங்க ஒரு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இது ஒரு பேக்கேஜ் அண்ட் இங்க ஒரு பேக்கேஜ். So the same packages I can use that public, or I can use it here and I can access here. Okay, that is possible in a public. And next private. So private pathina, it is a class level access. Next default. Even the package level access. And then without access specifier, that is specifier, within a package we can access. Okay, access specifier illama, we can access it. பேக்கேஜ் லெவல் மட்டும் தான். ஓகேங்களா? பேக்கேஜ் லெவல்னா அந்த பேக்கேஜ் லெவலுக்குள்ள மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். எந்த ஒரு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரும் நீங்க கொடுக்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டட். ஸோ ப்ரொடெக்டட் மீன்ஸ் இன்சைட் த பேக்கேஜ் பிளஸ் அவுட் சைட் த பேக்கேஜ். பட் எப்படி பண்ண முடியும்? யூசிங் அ எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்ட். ஓகே, this is inside the package plus outside the package. So enemy we can do it. Clear, guys? Everyone? Clear எல்லாருக்குமே என்ன டவுட் இருக்கா? இதெல்லாமே நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் and then I will showcase you an example. Okay. So next வந்து what is called wrapper class? Any answer from your end? What is wrapper class? Wrapper class. Wrapper class தெரியுமா? Okay. So this is also asked in an interview. So classes of a data type. ஓகேங்களா? Classes of a data type. Data type ஓட அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய classes, that is called as a what? Wrapper classes. Okay. The classes of a data type is called as a wrapper class, and
it is used to convert any data type into a object. எந்த டேட்டா டைப்பையும் ஒரு ஆப்ஜெக்டா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அண்ட் ஆல் கிளாஸஸ் அண்ட் wrapper கிளாஸஸ் வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து நல்லல தான். ஓகேங்களா? டிஃபால்ட் வேல்யூ இஸ் வாட்? நல். டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் கேட்பாங்கண்ணா. எல்லா டேட்டா டைப்ஸுமே கேட்பாங்க. wrapper கிளாஸ்னு ஒன்றும் இல்லை. Classes of data type. It is used to convert any data type into an object. So now we will get into a control statement. So some examples பார்த்துட்டு then we will move on to this oops concepts. ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா key points எல்லாம். ஓகேங்களா? Just make a note of it. So now we will get into a control statements. So control statement obviously you know it, right? Let me do this. So control statements பார்க்கலாம். So control statements, there are if else and else if in the concepts எல்லாமே இருக்கு, ரைட்டா? So we can do some examples here. Let me create a public static void main string arguments of. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து ஜஸ்ட் நான் ஒரு இன்டீஜர் எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன்று கொடுத்தேன். ஓகேங்களா? எம்ப்ளாயி ஐடி இஸ் 20 and I want to check that is employee ID is equals to 20 அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போறோம். So this is a very simple control statement, right? So எப்படி இருந்துச்சுன்னா system println I'm giving it's a valid ID. Employee ID. ஓகேங்களா? So எப்படி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். So else if not then what happens? Let me copy this. It's not a valid employee ID. ஓகேங்களா? So it is a valid employee ID because it is equals, right? Equal யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால it is working. So if example more than one conditions use பண்ணோம்னா we can use for this logical ampersand யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு bitwise யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அது ஒரு நைஸ் ஆப்ஷன். ஸோ இப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் ஒரே சேம் டைம்ல வருது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெயின் கான்செப்ட் எடுத்துக்கோங்களேன். ட்ரெயின்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 வேரியன்ஸ் இருக்கும், ரைட்? கிட் ஹூஸ் பிலோ தென் 3 they sort of for them we don't want to pay anything, right? It's a free ticket. And for citizenship citizens வந்து like half a ticket வரும்னு நினைக்கிறேன். And the other normal people will be getting a um, the ticket, the train ticket when the same, which is a normal for everyone, right? So these are the three criteria. இது வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யூஸ் if and else if condition யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் we will see about a for loop. ஓகே. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்னர் லூப்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ. ஸோ பேசிக் ஆஃப் இஃப் ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் சம் வேல்யூ ஃப்ரம் 1 to 10. ஸோ எப்படி எப்படி நம்ம பண்ணலாம் ஃபார் லூப்ல? ஃபார் லூப்ல எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுமா? இஃப் ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் ஃப்ரம் 1 to 10. So can you give me the logic how to print a value from 1 to 10? எப்படி print பண்ணலாம்? Okay, let me give a for loop. Integer is a data type and variable, I'm giving a variable name to be I, is initializing to 1. So from 1, I is less than or equal to 3. Okay. And then let me give it as 10. So till 10 வரைக்கும் எனக்கு display ஆகணும். This is a condition and I increment. Okay. And system I'm just giving a I value.
ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க 1 to 10 வரைக்கும் எனக்கு வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு இன்னர் ஃபார் லூப் குடுக்கணும். யாருக்காவது இன்னர் ஃபார் லூப் இன்னொரு ஃபார் லூப் நம்ம குடுத்து எப்படி பிரிண்ட் பண்றதுன்னு தெரியுமா? ஸோ லெட்ஸ் see that. Let me remove this. எனக்கு என்னன்னா, எனக்கு செட் ஆஃப் இன்டிஜர் டிஸ்ப்ளே ஆகணும். என்னோட அவுட்புட் எப்படி வரணும்னா, I want my output to be 111. ஸோ ஒரு லைக் ஒரு 5 ஒன்ஸ் வரணும். ஒரு 6 ஒன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். டேக் 6 ஒன்ஸ். அண்ட் அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, 6 டூஸ் வரணும். அண்ட் டில் கன்டினியூஸ் டில் 5. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ அப்ப எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ இங்க கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ ஃபார் லூப். ஸோ இப்போ எனக்கு 2 ஃபார் லூப்ஸ் எடுத்துக்கணும். ரைட்டா? ஸோ இன்டிஜர் ஐம் கிவிங் I is equals to 1. ஸோ 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. எனக்கு எண்டிங் வந்து தட் இஸ் கண்டிஷன் எந்த கண்டிஷன் வரைக்கும் செக் பண்ணும்? எனக்கு டோட்டலி லெட்ஸ் டேக் 6 வரைக்கும் வரணும். ரைட்டா? ஸோ I is less than or equal to 5. So totally எனக்கு 5 values வரைக்கும் print ஆகணும். So I'm giving us 5. Okay. And I increment. Okay. So first என்னது I 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது 5 வரைக்கும் எனக்கு end ஆகணும். And next step வந்து எனக்கு 6 numbers வரணும். So for of integer j is equals to 1. Okay. And j is greater than or equal to 6. And then j increment. Okay. So இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு. So j is equal to 1 and j is greater than or equal to 6. So இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா system dot out dot println. So இதுல வந்து first I need to mention I. Okay. எனக்கு வந்து லைக் ஐயோட வேல்யூ 1 by 1 இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். இது எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் 1 எடுத்துப்போம். ஸோ 1 நெக்ஸ்ட் இந்த லூப்ல வந்து ஸோ 1 செக் பண்ணும். 1 is correct. So 6 times it will print the 1 and again it goes out. Let's see. We can use print here. So again எனக்கு that is ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த 1க்கு அப்புறம் எனக்கு 2ல இருந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்? System dot out dot println of மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா it will print it like this. Clear ஆமா? Any doubts in this? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நிறைய நீங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பார்க்கணும். அண்ட் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்றேன். ஸோ பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஸ்டாப் ஆகணும். எக்ஸாம்பிள் நான் இதுலயே வந்து ஒரு இஃப் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இஃப் லெட் மீ கிவ் இட் ஹியர். கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. லெட் மீ ரிமூவ் திஸ். என்ன கண்டிஷன்னா இஃப் த I is equals to 5. ஸோ 5 வந்துச்சுன்னா it should get break. ஸோ அங்கே எனக்கு ஸ்டாப் ஆயிடணும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? I is equal to 1. Okay, let me change this to 3. ஸோ எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா 1 and break கொடுத்தாச்சு. And I'm sorry, I didn't print the value, right? System dot out dot println. I'm printing the value of I. So curly braces 1, 3. Okay.
So very simple. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா for loop கொடுத்தாச்சு. And then if statement ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். So if it is going to be 2 equal to 2 னா அங்கேயே stop ஆயிடும். So 2 பதிலா நான் just giving a 7. 7. So till 6 வரைக்கும் இருக்கும். 7 ஓட எனக்கு break ஆயிடும். So suppose I'm just changing this to be continue. What happens? So 1, 2, 3, 4. But 7 மட்டும் எனக்கு skip ஆயிடும். ஓகேங்களா? That is called as a continue statement. For example, எனக்கு ஒரு even and the odd number display ஆகணும்னா யாருக்காவது ஆன்சர்ஸ் தெரியுமா? எப்படி வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும்ட்டு even number and odd number. Even and the odd number. ஓகே, ஒரு ஈவன் நம்பர் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம்? ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி. இது எல்லாமே இன்டர்வியூல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஆன்சரிங் ஆர் நாட் கிவிங் த லாஜிக். அதான் இப்போ ப்ராப்ளமே. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வேகன்சிஸ் ஆர் தேர். பட் ஸ்டில் the students are not giving the apt answer. So they are expecting a logic. Logic தான் உங்களுக்கு தேவை. எப்படி ப்ரோக்ராம் பேக்எண்ட்ல ரன் ஆகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் they need to know. So even how to print the even numbers. Even numbers எப்படி print பண்ணலாம்? For loops யூஸ் பண்ணி. Even numbers. Let's say எனக்கு வந்து ஒரு சர்டைன் இது நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுல எனக்கு ஜஸ்ட் ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ லெட்ஸ் டேக் till 10 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ என்ன பண்ணும் இங்க இஃப் கண்டிஷன்ல வாட்ஸ் அன் ஆன்சர்? எஸ், I modulo 2 equal to 0. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இது இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி an even number. ஓகே, ரைட். ஸோ ஓகே, குட். ஸோ இஃப் I a modulo of 2 equal to a 0, then I can print the value. Curly braces. So within 10 ல பாத்தீங்கன்னா என்ன நம்பர்ஸ் இருக்கு? 2, 4, 6, 8, 10. So இதுவே odd numbersனா what you will do? For odd numbers, what we can do? Again, change this to what? 1. Right? So change பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 1, 3, 7, 9. So இது print ஆகும். Very simple logic. ஓகேங்களா? But sometimes we don't know how to do this. ஓகேங்களா? Only அந்த மாடலை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். So if it is for 3, so 3 values இது செக் பண்ணணும். 3 divisibles. It is 3, 6, 9. ஓகேங்களா? ஸோ இதுவே வந்து எனக்கு சம் பண்ணணும். இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே சம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? Let me consider this to be even numbers எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஓகே, even numbers எடுத்துக்கலாம். எனக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நான் சம் பண்ணணும். So how I can do this? So inside the for loop, so இதை வந்து நம்ம just outer loopல கொண்டு போயிடணும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து if conditionல வந்து I'm just giving as count equals to count plus I. ஓகேங்களா? ஸோ கவுண்ட்ன்ற ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ கவுண்ட் வந்து ஜஸ்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் இன்டீஜர் கவுண்ட். ஓகே, ஸோ கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெட் மீ டேக் 0. ஸோ எப்பவுமே நீங்க அடிஷன்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க 0ல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகணும். 0 பிளஸ் வாட் எவர் த வேல்யூ that will get added. Okay. Sorry. Finally, I need to print this value, right? Curly brace and then so the values மட்டும் print பண்ணது and I want the count value here. No.
I don't want this. Okay. So totally 30. I'm giving for 100. Standard values means the same how we'll be getting some around 2550. Okay. So even number இதே மாதிரி பண்ணலாம். So what about the factorials? Factorial numbers எப்படி print பண்ணலாம்? I want to find the factorial for any particular number. Factorial என்ன logic மா? Same thing. ஓகேங்களா? பட் கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபேக்டோரியல்ல 1ல தான் இருக்கணும். ரைட்டா? ஸோ கவுண்ட் வந்து we need to change this to 1 and then if it is let me take some lesser value 8 எடுத்துக்கிறேன் and I'm checking and want this if loop. ஸோ என்ன கண்டிஷன்ஸ்னா count into 5. So this is the value. Okay. So this is the answer. This is the factorial. Factorial means நம்ம 0ல கொடுக்க மாட்டோம். So it will consider from the 1, right? So this is the example for a factorial numbers. Any doubts, guys, as of now? புரியுதா இந்த examples எல்லாமே? So எல்லாமே basic examples. Definitely you'll be getting questions from this. Okay, next we'll get into the polymorphism. Polymorphism is a very important concept. சரிங்களா? So they will be asking you to write up coding from polymorphism. Just give me 1 minute.
Okay, miss. The polymorphism concept. Yes. So the key points note பண்ணிக்கோங்கம்மா. எல்லாரும் இருக்கீங்கல்ல? Just give thumbs up or say yes or no. So everyone is there, right? Can we continue? Okay. So polymorphism, what is poly? Poly means many, and இதெல்லாம் நம்ம நிறைய அந்த stories பார்ப்போம், right? Poly means many, morphism means forms, right? Taking more than one forms is called as a polymorphism, or we can say it like one task, or one task is completed by many ways. ஒரே ஒரு task நம்ம பண்ண போறோம், but in a many different ways we are doing it. That is called as a polymorphism. So இதுல வந்து ரெண்டு types of polymorphisms இருக்கு. That is method overloading, and the another one is method overriding. Okay, so method overloading means what? It is a static binding. So we'll say this as a static binding, or we can say it as a compile time polymorphism. Okay, and method override அப்படின்னா என்னன்னா, the dynamic binding or runtime polymorphism. ஓகேங்களா? So overloading is a static binding, and compile time. So compile பண்றோம்ல அந்த டைம்ல ஆக்கறக்கூடிய ஒரு type, it is called as a method overloading. And overriding means it's a dynamic binding and it's a runtime functionality. ஓகேங்களா? So next method overloadingல என்னென்ன இது பண்ணணும் அப்படின்றத steps பார்க்கலாம், and we'll see one example. So method overloading. ஓகேங்களா? இந்த கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். So method overloadingல first என்னன்னா, கிளாஸ் வந்து நம்மளுக்கு சேமா இருக்கணும். கிளாஸ் அண்ட் மெத்தட் இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சேமா இருக்கணும். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், பட் ஆர்குமெண்ட் டிஃபர்ஸ், ரைட்? ஆர்குமெண்ட் டிஃபர்ஸ். மெத்தட் ஓவர்லோடிங்ல கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே சேம், பட் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். in the same class method name the same, but the argument is going to be different. Argument it depends upon the data type, data counts la differ agala, data types order la differ agala. Okay, the arguments differ based on the data types or data types counts. நம்மளுக்கு mostly தெரிஞ்ச நம்ம data type மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுப்போம், but the other things are data type, order and counts. Okay, so we'll see one simple example using this. Okay, let me create one simple example. So let me give a method first. So na private method one create panikren, private void, and I'm going to get the student ID. Okay, so let me get the student ID, integer num. Okay, and then um, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா private void and then student ID. So அதே same ID, but இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm just giving a string. இங்க data type என்ன, string name ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? So this is depends upon what? This is depends upon order. It depends upon order. Let me copy this. So next one, this is on the order and depends upon data. So data changes la example
let me give it as mail, string mail கொடுத்திருக்கேன், and then integer phone number. What is this? This depends upon data. So data வந்து நமக்கு vary ஆகுது, right? Data depends upon data. Okay. And depend upon the data type count. Data type count வந்து எப்படி நமக்கு differ ஆகும். So again, I'm just creating one more private void with this. And இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, I'm just giving us integer of date of birth and then a string and okay. So this is depends upon the data type. Count of depends upon the count. The type count. Okay. So then the order நம்மளுக்கு வேற change ஆகுது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா count நம்மளுக்கு change ஆகுது. Okay. So next, while we are doing it in the public static void main, thing this. Okay. So public static void main la, what I will do, what is the class name? It's a student database, right? So student database objects ஒன்னு create பண்ணிக்கலாம். Object is equal to new of and then the student database. So like this, we'll be doing it. Okay, clear? So this is the basic syntax of a method overloading concept. Clear, Amma? So that is method overloading or example இது. And method overriding என்ன வரும் அப்படின்னா the same thing, but there we will be using an extends keyword to use. So இதுல ஒரே ஒரு சின்ன example பார்த்துடலாம். That is for method overloading. Method overloading na we have discussed like a class and method name same இருக்கும், but the arguments it get differs, right? So let's see one simple basics example how we can run this. Okay. Okay. So integer in கொடுத்திருக்கோம். So let me print the value. Print and of want to print the value of num. Okay. So நம்மோட value எங்க கொடுக்கலாம்னா இங்க கொடுக்கலாம் நீங்க. That is come to the here and object, or you can give it directly instead of the objects class create பண்ணாமலே we can directly also give it. So what I will do is let me give it as student இன்னொரு error காட்டுது. Check the curly braces.
First நம்ம ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு ஆர்குமெண்ட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் and then we'll go on to the next one. Student ID. Okay, I'm sorry, ma'am. So here I need to use static, right? So that is the because the private la irukku illaya, so I need to mention this static. Let me execute this. So as of now, we are getting a 9 as a value, right? So next, if you are passing out some other value, let me try with this email and phone number. Same only. Okay, no issues now. So just to understand. So let me remove this. I'll give you one more example for this method overloading. Don't worry. So basically, என்ன நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனா method overloadingல it is a static binding and compile time. இல்லைங்களா? So I'm just giving a that is what is this? This is my method name, right? So the method name ஒன்னு கொடுத்திருக்கேன். And in the method nameல வந்து by changing the number of parameters. Parameters மட்டும் நான் change பண்ணி பார்க்கிறேன். ஓகேங்களா? So I'm adding one more thing that is called private or static. I'm using the same method again. Yes, student ID, but என்னோட that is inputல இருக்கக்கூடிய என்னோட arguments வந்து I'm changing it. Let me give it as num, comma, integer of b. Okay. So here what happens, I'm just trying to print the value. ஓகேங்களா ரெண்டு values print பண்ணணும். Let me copy this. Num plus b. Okay. And here I'm giving a two values. Example 10, comma 11. I can give the same value here 9, comma 10. Okay. Why it is showing an error? Student ID method integer from the type system database never used locally. Better, I can showcase you one example. Don't want to confuse this. Okay. So your example now சொல்றேன் my clear example. So first one I'm going with a private string. Okay. So yes. இப்போ நீங்க வந்து that is சிம்பிளா ஒரு மெத்தட் மட்டும் டிஸ்ப்ளே பண்ண போறீங்கன்னா you can do it. So let me give the another data type. Let me try this string of a. ஓகேங்களா? So string of a ன்னு கொடுத்துட்டேன். So first value வந்து integer a. So அது வந்து அதோட value print பண்ணும். So let me give it as a got integer data. ஓகேங்களா? And இதுல வந்து I'm just giving as
got a string object, and I'm giving a double quotes here. Okay. So next is in this particular part. So இங்க என்ன பண்ணோம் நம்ம string change பண்ணியாச்சு, இது change பண்ணியாச்சு. So I need to give a value here. So like a 9, and இங்க வந்து it is a string value. So let me give string. Is this one a same student? Okay, ma. So very simple mistake. Very simple mistake. நாங்க capital S ல கொடுத்துருந்தேன். ஓகேங்களா? So if I run this code, you'll be getting a that is get a integer data, and then so instead of giving like this, let me copy. Let me put num. So எப்பவுமே வந்து இந்த camel case சாரி இந்த டேட்டா டைப் சாரி இந்த லோவர் கேஸ்ல இருக்கா இல்ல அப்பர் கேஸ்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்கம்மா. அதனாலயும் will get a error. So now it is displaying 9 and the string. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி you can also do it for the multiple that is values. ஒரே டைம்ல கூட நீங்க டபுள்க்கு இன்டீஜருக்கு ஃப்ளோட்க்கு ஸ்ட்ரிங்க்கு இதே வந்து நீங்க டபுள் வேல்யூஸ் கொடுக்கணும்னா சேம் திங் public static void main, and you can change this value to be what double. ஓகேங்களா? டபுள்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு வேல்யூனா ஒரு that is value name கொடுத்தாச்சு. And if you are going to give the you know for this value, then again என்ன பண்ணும் இங்க வந்து again இதை காப்பி பண்ணிட்டு you to print the value. So let me give a value here, and student ID of example, let me give point 0. Okay. So like this, you'll be getting an output. Clear, everyone? So method, this is an example for method overloading. So we can use a different argument. Okay, different argument value data types use பண்ணலாம் with the same method name. Okay, same method, same class names. Clear, Amma? So don't get confused on this. It is very easy concept. Next one, we'll see about method overriding. So what is method overriding? So இது நம்ம brief இது பார்த்தோம் இல்லையா? So method overriding, dynamic binding, and it's a runtime. Runtimeல occur ஆகும். So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா in a different classes, we'll be having a different classes, but the method name should be the same, and the argument name should be the same. ஓகேங்களா? So we'll be using a different classes, but என்ன ஒரு கான்செப்ட்னா class, that is method name and argument name should be the same. ரெண்டுமே வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா should be the same, both method name and the argument name. But previous method overloading, it will be different, right? So now what is our aim is we're just going to create two classes. Okay, one வந்து a subclass, that is a child class, another is a super class. Okay, let me remove this coding. ரெண்டு கிரியேட் பண்ண போறோம் because two different classes இல்லையா? ஒன்னு வந்து subclass ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், and இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா child class, sorry, that is super class, parent class. Okay, so and this first class is going to be a student class, so public class student class, and the another the classes are called as a subclass. So நான் ரெண்டு classes கூட create பண்ணிக்கிறேன். So இந்த classல வந்து first student classல writing
public voids. Let me give it as a girl name. ஓகேங்களா, ஒரு கேர்ள் நேம் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த மெத்தட்ல வந்து ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு print some output println of some name. ஸோ கவி மலர். ஓகேங்களா, உங்களோட நேம் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். Okay, so this is a same method name. I should apply it for my super class also. But இது என்னன்னா எனக்கு இப்போதைக்கு this is a subclass. Okay, and next to this public main and string arguments of. Okay, so இதுல வந்து I just want to get the I want to fetch the details of this method, right? So எப்படி fetch பண்ணலாம்? So the class name is going to be a student database, and then ஒரு variable create பண்ணிக்கிறேன். So new of a student database, right? And then if I want to get the value of this one, so object dot girl name of. Okay, so இதை நீங்க ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be getting a value of Kavimala, right? But எனக்கு இப்போ என்னன்னா I'm going to create one more super class. Let me create the another class here. So let me give a name as a marriage or work. சரிங்களா, ஒரு ஒர்க்னு கொடுக்குறேன். ஒர்க்னு ஒரு ஜாவா கிளாஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm creating the another method public void same name, so girl name system dot println of I can give a name of Mrithulla. ஓகேங்களா, ஸோ இவங்களோட நேம் கொடுத்துருங்க. சரிங்களா, இங்க ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ்ன்றது இட்ஸ் மை சப் கிளாஸ், இட் இஸ் மை சைல்டு கிளாஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் ஒர்க் கிளாஸ் இஸ் மை சூப்பர் கிளாஸ். இதுதான் வந்து என்னோட parent class. Okay, so how I will be engaging this with this using a extends keyword. உங்களோட சப் கிளாஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணணும், extends keywords யூஸ் பண்ணிட்டு extends, and then what is the class name, that is work. So you need to use it here. A minute, so நான் என்ன நேம் கொடுத்திருந்தேன்? So output பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'm getting a that is output of Kavi Malar. ஏன் அப்படின்னா so the same method name in the both the class. Okay, student databaseலயும் அதே method name and workலயும் பார்த்தீங்கன்னா same method name வந்து எனக்கு இருக்கு. ஓகேங்களா, it takes a subclass name only. இந்த subclass ஓட நேம் மட்டும் தான் அது எடுத்துக்குது. So it is not this is a subclass name, right? So Kavi Malar subclass name மட்டும் தான் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். So this is a subclass, okay, and this is a superclass. So this is a subclass and superclass. இது என்ன எடுத்துக்கிட்டு that is subclass ஓட நேம் மட்டும் நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். Okay, if we satisfied with the superclass, we can go for a superclass method. But we won't satisfy with the superclass, we go for a subclass method. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா we can assign our subclass to our superclass, but cannot reverse. So நம்மளால reverse யூஸ் பண்ண முடியாது. Okay, so what we can do here is we can do one more thing. So for example, I can create the example for the method overriding the another one more example, so it will understand so how you can do this. ஓகேங்களா, எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம்னா let me இந்த சூப்பர் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுல போயிட்டு I need to mention
super class la wait a minute, let me tell you. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்ல இன்னொரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஸோ லெட் மீ டேக் திஸ் இட் செல்ஃப். ஓகேங்களா, ஒரே கிளாஸ்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெட்டர் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அனதர் கிளாஸ் இயர். என்ன பண்றேன்னா சேம் கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் பண்ணு. லெட் மீ கிரியேட் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ என்னன்னா மொத்தம் வந்து நான் 3 கிளாஸஸ் எடுக்க போறேன். ஓகே, லெட் மீ ரிமூவ் திஸ். ஆல்சோ லெட் மீ ரிமூவ் திஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டேட்டா பேசஸ் இருக்கு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு டிஸ்பிளே த டேட்டா, ரைட்? ஸோ பப்ளிக் void display info. Okay, often கொடுத்தாச்சு. And I'm just printing some values. System dot out dot println. I'm just giving as student database class. Okay, so next வந்து இன்னொரு class நான் create பண்றேன். So அந்த class என்னன்னா sub class. ஓகேங்களா, sub class ஒன்று create பண்றேன். So class is going to be, let's take a work. Okay, and I'm going to use the extends keyword to extend this class. Okay, I'm using extend keywords to extend this class. இதோட தான் நான் இங்க get பண்ணிக்கிறேன். So எப்படி பண்ண முடியும்னா at override. So the override annotations will discuss later. So we don't want to use this here as of now. So public void display info of. Okay, so இதுல போயிட்டு again just copy this. Work class extends the student database. Okay, and then so after this class, I'm creating a class called main. ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் என்ன பண்ண போறோம்னா மெயின் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்க. பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் string arguments of. ஓகேவா, ஸோ இதில் வந்து வாட் ஐ ஹவ் டு டூ, ஐ ஹாவ் டு யூஸ் அ சூப்பர் கிளாஸ் நேம். ஓகேங்களா, சூப்பர் கிளாஸோட நேம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் தென் the variable, let me take a is equals to new of work. Next, I'm just using the a dot display info of. So let me change this. ஓகேங்களா, student database again.
Okay, ma, 1 minute, ma. Let me tell you so how to do this. Mm. So இந்த மாதிரி வரப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா we are getting error, right? So we are getting error. So first class name மட்டும் just இது பார்த்துக்கலாம். Okay. So இப்போ என்னன்னா எனக்கு error காட்டுது. So to get the output, so what we are doing is super dot display info of. It's not found. Give me 1 minute. Let me create a fresh package. Okay, now a new class create பண்ணிக்கிறேன். Don't want to confuse you guys. Just give me 2 minutes. I will explain you. ஓகேங்களா? So ஒரு class ஓட name கொடுத்துக்கலாம். Let me give it as main. ஓகேங்களா? So okay. So main class எடுத்துக்கிட்டேன். So இதுல வந்து just let me create. Copy this. The public void display info of. And next one பார்த்தீங்கன்னா just after this I'm creating one more class DG and it extends the keyword of AM class name. And then one more class is going to be a main. Okay. So இந்த மாதிரி ஒரு 3 classes நம்ம create பண்ணியாச்சு. So again I'm using a public static void main in this place. இதுக்கு என்ன அவுட்புட் வரணும்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm going to use two different method name. ஓகேங்களா? சாரி, the same method name but two different classes நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், ரைட்டா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். system dot out dot println just giving us an classes. Okay. And next வந்து இங்க I'm going to use a super method, sorry, a super keyword. So super keyword display info of. Okay, and again I'm printing the value here. So let me give it as DG class and main method learner public static void main and string arguments of. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I need to use this DG. So DG A is equal to new DG of, and then I want to display the value dot display info of. Okay, so that's all. எந்த இதுல
Okay, ma, don't worry. I'll tell you what is the error here. Okay, but this is how the steps we'll be following. Okay, method overloading matto. That is afternoon session. I will explain you. Okay, so how we can work on it. Okay, so next to concept because we are taking long time. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸஸ் முடிச்சாச்சு பேக்கேஜஸ் பார்த்தோம் மெத்தட் பார்த்தோம் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் பார்த்தோம் அண்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் பட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி நீட் டு செக் ரைட் தட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் தட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மா I will give you the example in the evening time. Okay, that is afternoon 2 o'clock session. I will example for method overriding. I'm facing some kind of issue here. Okay. So what is abstraction? What is abstraction? So first we will see the brief intro of it. Abstraction. So abstraction means finding the implementation part. That is called as a abstraction. And it has two types. Okay, first type one it is called partially abstraction and fully abstraction. Okay, partially abstraction one it is called as a abstract class. Using abstract class, we will define it. But fully abstract class பாத்தீங்கன்னா abstraction வந்து it is called as an interface. Okay. So now what is partially abstraction? Then we will go with the example. Okay. So first is partially abstraction. It will support the abstracted method and non-abstract method. ரெண்டுமே support பண்ணும். சரிங்களா? So now we are talking about partially abstract. So இது வந்து both abstract and non-abstract methods on the support பண்ணும். Okay. And then we cannot create an object for abstract class. Abstract class வந்து நம்ம objects create பண்ண முடியாது. Can't create object for abstract class. Because in a method signature, we didn't mention any business logic. Because in the method signature, we won't mention any that is business logics வந்து நம்ம abstract இதுல write பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? So இது ஒரு point and then next வந்து பாத்தீங்கன்னா we only mention the abstract signature and in abstract class again we have a subclass and superclass. We create objects and business logic only in a superclass. Superclassல மட்டும் தான் logics எழுதணும். We won't create it in the abstract class. Okay. Okay. We'll see one simple example on this. So let me create the another package. Sorry, class. Let me give a name as bank. So I'm just adding as a abstract. Okay. This is the abstract class now. So method signature, we won't write a business logics. Okay. So I'm going to write a different abstract method. Let me write a so the class abstract keyword use பண்ணிருக்கோம் method to use பண்றோம். Okay. So void of savings. And then abstract void of current. Current is the method, abstract method. And then abstract void salary. And abstract
void of joint. Okay. And finally, ஒரு normal method எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து நீங்க business logic எழுதலாம். ஓகேங்களா? Normal method means public, ஓகேங்களா? void, a branch details. So இதுல வந்து நீங்க logic எழுதலாம். You can write the logic here. So this is the abstract method. Abstract method la logic எழுத முடியாது. But you can do it in a normal method. Okay. Let me give it a system.out.println thing. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இதுல லாஜிக் எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா I'm going to get it for the different banks. ஓகேங்களா? ஸோ லைக் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் பேங்க் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பப்ளிக் கிளாஸ் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு டேக் இட் ஃபார் ஆக்சிஸ் பேங்க். ஸோ இது எல்லாமே எல்லா பேங்க்ஸ்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்ஸ் இருக்கும், கரண்ட் இருக்கும், சேலரி இருக்கும், ஜாயிண்ட் வச்சிருப்பாங்க அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், ரைட்டா? இந்த ஆக்சிஸ் பேங்க் ஐம் எக்ஸ்டெண்டிங் டுவர்ட்ஸ் this class. Okay, so I'm using a bank. So next is so நான் இங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பிளேஸ்ல வந்து I can write the you know sorry, I can here I can write the logics. ஓகேங்களா? இங்க நான் abstract methodsல எழுத முடியாது. பட் என்னோட சூப்பர் கிளாஸ், ஓகேங்களா? இது வந்து சூப்பர் கிளாஸ். So this is a super class. So இந்த சூப்பர் கிளாஸ்ல என்னால எழுத முடியும். பட் I cannot write it in a abstract class. Okay. இதுல போயிட்டு void and I'm just giving us void savings. I'm printing some value system load out of. Okay. And next I'm just copying this. And I'm giving us current. Next method on the current. And I'm giving a current here. Next here I'm giving a salary of printing it as a salary. ஓகேங்களா? So next உங்களுக்கு that is once concept புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you can give a different value. அப்புறம் public static void main a string arguments of. Okay. So இதுல வந்துட்டு you need to use this access bank here. Info is equals to a new of access bank of. So like a constructor we are using and then info of dot. எதோட details வேணும்? That is I'm going to get the details of branch details. Abstracts இருக்கக்கூடிய அந்த method ஓட எடுக்கணும் and then info dot salary of and then info dot saving of. Okay. Let's change the name. Axis Bank. So here the class name is a problem. 1 minute.
1 minute, guys. Give me a minute. Just give me 5 minutes, okay?
Guys, we can do one thing. Okay, so there is some error is coming out, so we don't want to waste the time. So I will explain you the concept and then we will. Yes, Rahul Raj, hand raise பண்ணிருக்கீங்கம்மா. ஸோ என்னன்னா இப்போ நான் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா. தென் அட் 2 o'clock ஐ வில் எக்ஸிக்யூட் தி கோடிங்ஸ் ஓகேங்களா. ஃபுல்லாகவே கோடிங்ஸ் பார்த்துக்கலாம். கிளியரா? ஐம் கெட்டிங் சம் எரர். எல்லாரும் இருக்கீங்களா? Everyone is there, right? I'm sorry, guys, some errors I'm getting. So please give me some time. So at 2 o'clock, I will showcase you all the codings output. Clear? Okay. So now let's get into the theory again. So the packagesல வந்து just நான் packages எப்படி இருக்கும் பாஸ்கல்ல யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாவா பேக்கேஜஸ்ல we have sub package of Java. Sub package of Java we have like language, util and AWT. So language langல வந்து பாத்தீங்கன்னா system.class, string.class இருக்கு. util arraylist.class, map.class. So like that it goes on. ஓகேங்களா. ஸோ இதுல வந்து 2 ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும், பில்டிங் பேக்கேஜஸ் அண்ட் யூசர் டிஃபைன் பேக்கேஜஸ். நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணது வந்து யூசர் டிஃபைன் பேக்கேஜஸ் கிரியேட் பண்ணோம். பில்டிங் பேக்கேஜ் வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, யூடெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் திஸ் பில்டிங் பேக்கேஜ். அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா it is used to categorize the classes and interfaces, provides access protection, and removes the naming pollution. So interfaces, so here an interfaces is a programming construct that defines a contract or a set of method that can a class must implement. இங்க இன்டர்ஃபேஸஸ்ல நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்ன்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா. பட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்ல இப்போ ஒரு கிளாஸ்க்கும் இன்னொரு கிளாஸ்க்கும் அப்படின்னா we will use a extends keyword. Okay. And the Java methods. The Java methods we know that is user defined and predefined ரெண்டு இதுமே இருக்கு. And and what is Java constructor? So constructor in a Java is like a method that is invoked when object of a class is created. Unlike a Java method, the constructor has the same name as that of a class. Does not have any return type. எந்த return type மே இருக்காது. And அது வந்து constructor வந்து same class name மாதிரியே இருக்கு. ஓகேங்களா. And types of constructors பார்த்தீங்கன்னா no argument constructor, parameterized, and default constructors are also there. And access modifier, access non-access modifier இருக்கு. So no modifier வந்து default. So அது எல்லாமே பார்த்தாச்சு. And return typeல ரெண்டு return type இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா void return type. It's empty and non-void. Encapsulation is a protective barrier that keeps the data code safe within the class itself. Okay. And we can reuse the objects like a code components or a variable without allowing the open access to the data system void. So for example, we may create a piece of code that calls specific data from a database. And inheritance in the concepts நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் like அதோட examples எப்படி வந்து நம்மளுக்கு. So I explained you right what is the difference between these inheritance and abstractions ரெண்டு இருக்கு. ஒன்று வந்து interface and on the that is partially and fully abstract class. So the evening 2 to 4 I will explain you all the codings regarding this. Okay. இப்போ வந்து நம்ம PPTs மட்டும் go through பண்ணிக்கலாம். That is interfaces and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா abstractor.
how the abstract works, and polymorphism, method overloading and method overriding concept, and the rules. This is all about this program. But program on the evening 2 o'clock now only execute பண்ணணும். Okay. So which features of OOPS derives the class from the another class? Exactly, inheritance, right? Which among the following cannot be used for the concept of polymorphism? Polymorphism concept static member function. And which of the following OOPS concept binds the code and data together and keep them secure from the outside world? It's encapsulation. And class cannot create its instance. Abstract class, and principles of abstraction is avoid the duplication. So error handling, that is that is error handling and Java concepts, advanced Java. So what is exception? Can anyone tell me what is exceptions? Strings எல்லாமே பார்க்கணுமா? Strings ஓட basic methods எல்லாமே. In the evening sessions, I will explain you Java. Okay. Yes. What is exceptions? Can I get some answer from your end? Okay, it's like an error. Up error na enna? Okay, then that is exception means you're saying as an error, right? So what about the error? And what is error? Okay, don't worry. Let me get into the Eclipse now. Let me remove this. Let me create one new class. Create it here. Let me give a name as exception. Okay. So what is exception? So exception, as Rajesh told, is like an error, right? It's like an error. So the program will terminate that line itself, right? So this is called as an exception. So exceptions, we have a lot of examples we have. So in a many different types of exceptions we are going to get. So we'll see that. Okay. So basic of this one. Let me create a public static void main string arguments of. Okay. The println I'm just giving a start. And let me copy this. To just giving us end. Just that is output, normal output in print. So if in the exception in a thread, main dot Java lang arithmetic exception that is if I try to divide some value divided by 0, then I will get some error, right? So there is an example. Let me try it here. I have a number like this. So what I'm getting an exception, that is arithmetic exceptions in Katadi, because it is not accepted, right? Divided by 0 when it is not accepted. So that's why it is showing the error. So in the line error and the exception throw panadu. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா a throwable. What is called throwable? A super class of exception. Okay, that is super class இருக்கக்கூடிய exception.
we'll call it as, this is the super class or exception, right? So this is called as a throwable. Next one, the exception on the error. So exception in different types of exceptions are coming. We have something called as unchecked and checked exceptions. Okay. So unchecked exceptions means it is like a runtime exception. And checked on the pathing abdina, it is a compile time exceptions. Clear? So these are the two exceptions we have. First one, the unchecked exceptions la enna irukku அப்படின்னா we have something called as arithmetic, and then null pointer, and then something called as input mismatch, and then array, index, out of bound. It goes on like this. இந்த மாதிரி நிறைய வந்து unexpected exceptionsல இருக்கு. And checked exceptionsல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா okay. So unchecked, that is checked exceptionsல we have like input and output exceptions, SQL exceptions, and file not found, and then a class not found. So இதெல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா it will come under the check, which is happening at the compile time. Okay. So if we will go with the arithmetic exception, so which we already know, right? So நம்ம null point exceptions பார்க்கலாம். If we give some null in a stringல கொடுக்குறீங்க, and it will throw the null pointer exception because the default value of the string is null, right? So அதுக்கு நீங்க null mention பண்ணீங்கன்னா it will throw an error, right? So let's see. Let me create a string here. String s equals to null. Default away string க்கு வந்து null தான். நீங்க value கொடுக்கலனாலும் it will be considered as what? Null. Okay, I'm trying to get the value here. Yes. And yes dot, I'm finding the length of it. எனக்கு அடுத்து null pointer exception error. Okay, because this already the default value is null for the string. So that is why we are getting this. Next one, the input mismatch exception. If you are getting input from the user, and user need to give an integer input, but the user trying to give the input of a string. At this, we will get the input mismatch exceptions. So அது எப்படி? So எப்படி நம்ம input get பண்ணுவோம்? Already நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So எப்படி get பண்ணுவோம்? We'll be getting it using a scanner class. S is equal to new scanner, and I'm giving like system dot in. And let me import scanner Java util. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்றேன்னா I'm just asking the user for an input. System dot out dot println enter the some integer value. So I'm giving like integer I is equals to sc dot next integer of. So இது நம்ம that is last time discuss பண்ணோம் இல்லையா? How to create a scanner. So அதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். And then next என்ன பண்ணேன்னா I'm trying to print the value. System dot
So let me enter the value like A, B, C. So it is showing like there is a input mismatch exceptions because number input set பண்ணிருந்தோம் input that is an integer, but we are typing it as a string. That is why we are getting this particular as an output. Okay. And if we talk about the array index of out of bound exceptions, அது எப்படி இருக்கும்? இப்போ example, index value is not available. ஓகேங்களா? And if you are giving index value of some 4, and if you're trying to get the fetch the value of 5, then what will be the output? You'll be getting the array index out of bound, right? So let me delete this. Then I integer num of and I'm trying to get system over that is num of 6 or 5. So it is showing like array index out of bound exceptions. Okay, because it is out of the array, right? And next one, the string index out of bound exceptions, and then index out of exceptions. There are so many exceptions are there. Let's see. I'm gonna cover it. Okay. Java exceptions. We were talking about throwable and exceptions பத்தி பார்த்தோம். Runtime exceptions and we need to discuss about the other exceptions. So ஒரு ட்ரை கேட்ச் எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம தட் இஸ் ஹேண்டில் பண்றது இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது பார்க்கலாம். So now, if there is an error, then how we can handle it? The errors வந்து எப்படி handle பண்ணலாம்? We can that is it it happens due to what? So எதனால errors வரும்? Network error or some JVM crack அதனால error வரலாம், or out of memory or a stack overflow. ஓகேங்களா? இதனால தான் நம்மளுக்கு errors வரும். And if the exception handling. Exception handling வந்து we have something called as try. ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸப்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம், ரைட்டா? இப்போ வந்து அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ ட்ரை, கேட்ச், அண்ட் ஃபைனலி த்ரோ, and another one is called as throws. Okay, these are the keywords we need to use. We should know while we are going with the this exception handling. Clear, Amma? Okay, so நம்ம try catch வச்சு பார்க்கலாம். So if we get any exception, try will throw the exception. ஓகேங்களா? try வந்து அந்த exception throw பண்ணும். Catch வந்து it will catch the exception and it will show you the what it is going to be. ஓகேங்களா? So let's so இங்க வந்து public static void mainல I'm printing the value. Let's say just now ஒரு start அப்படின்னு கொடுக்குறேன். Here I'm just giving us 2, 3, and goes on like this. ஓகேங்களா? ஒரு 4 வரைக்கும் இருக்கு. So next என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா so inside this this main method I'm using a try keyword. ஓகேங்களா? So try exception யூஸ் பண்றேன். இதுல வந்து என்னன்னா I'm just giving us example ஒரு number divided by 0 ன்னு கொடுக்குறேன். So definitely the exception throw பண்ணும், ரைட்டா? So system dot 10 divided by 0 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து எனக்கு த்ரோ பண்ணும், ரைட்? ஸோ அதை எனக்கு கேட்ச் பண்ணிட்டு ஐ வாண்டட் டு பி ஷோகேசிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஸோ அதுக்கான எக்ஸப்ஷனை நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ கேட்ச்ல நீங்க என்ன பிரேசஸ்குள்ள யூ டு மென்ஷன் தி எக்ஸப்ஷன் நேம். ஸோ லெட்ஸ் சே arithmetic exception.
Okay, so arithmetic exception -e, and so inside this you need to give some values. So the non that is நம்ம exceptions வந்து handle பண்ணிக்கலாம். So don't divide by 0. So அப்படின்னா நீங்க exceptionோட values கொடுத்துக்கலாம். Okay. So after this, I can continue the values. So curly braces error. Okay. So clear, Amma. Let's execute this code. What happened? So இந்த exception name correct கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஸ்டார்ட் வேல்யூல இருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அண்ட் டோன்ட் டிவைடட் பை 0 நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த எக்ஸப்ஷன் எனக்கு த்ரூ ஆயிருக்கு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அந்த எக்ஸப்ஷன் இது இருக்கு இல்லையா த்ரெட் வந்து நம்மளுக்கு வரது பதிலாக எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் ஆயிருக்கு. தட்ஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ட்ரை அண்ட் கேட்ச் மெத்தட். ஓகேங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்கு. த்ரோபிள் ஒன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஃபைனலி. ஸோ வாட் இஸ் கால் ஃபைனலி? ஸோ ஃபைனலி வந்து இட்ஸ் லைக் எப்படி நம்ம டூ வைல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எப்படி இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைமாவது அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரைட்டா? டூல இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் த சேம் ஹவு த ஃபைனலி ஆல்சோ வில் எக்ஸிக்யூட் ஆல்வேஸ். எப்பவுமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும் வெதர் த எக்ஸப்ஷன் த்ரூ அதாவது execute ஆக போகுதா இல்லையாও but the finally method is going to execute one time. Okay, so in a statement finally will execute always whether the exception true or not. Okay, and then we can give the combination like try, catch, and then finally. So we cannot reverse or we cannot interchange. இது நம்ம interchange பண்ண முடியாது, reverse பண்ண முடியாது. Try, catch and finally. இப்படிதான் ஒரு order. ஓகேங்களா? And try and finally again it will show the exceptions. Okay. So this is how we'll be including the finally. So finally எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So same இதை எடுத்துக்கலாம். இந்த outputல I'm adding a finally keyword exceptions. So inside this I'm giving a system .out.println. இதுல ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்றேன் லைக் need to execute ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன். let me execute. what happened? semicolon. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு வாட்டி எக்ஸப்ஷன் வருதோ இல்லையோ பட் இட் இஸ் ஷோயிங் த ஃபைனலி டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவுட்புட்ல நம்மளுக்கு வியூ ஆகுது. ஓகேங்களா? ஈவன் இஃப் எக்ஸப்ஷன் இஸ் நாட் த்ரோ finally we will get the output.
So அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். Let's see. இதே எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பட் எக்ஸெப்ஷன் வந்து ஐம் நாட் கோயிங் டு யூஸ் அ arithmetic எக்ஸெப்ஷன். அதுக்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்றேன்னா I'm going to use a null pointer. In null pointer exception use பண்றேன், but I'm giving this as an array. But it is not a null pointer exception, right? But if you run this, here you can see 1, 2, 3, 4 இதா இருக்கு and need to execute at least once. But it is showing like it is an arithmetic exception. But இங்க வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்? Null pointer exception கொடுத்துருக்கோம். Clear ஆமா? Next வந்து பாத்தீங்கன்னா so அதே மாதிரி here we don't use any logics. ஓகேங்களா? லாஜிக்ஸ் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். So how to print this and that. Okay. So now we will go with the another 1 minute. So exception handling, try catch பார்த்தாச்சு. Finally பார்த்துட்டோம். So நம்ம throws and throws keyword பார்க்கலாம். ரைட்டா? So throws and throws keyword பார்க்கலாம். Okay. Correct. Rajesh. Only I saw your answer now. In 5 minutes, will take the attendance. So evening session again it will be a programming part. So abstract inheritance encapsulations and then I'll execute some example on the servlet and JSP. So on the concept explain பண்ணனும். So apart from the basics எல்லாருக்குமே ஓரளவு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்ட்டு. பட் யூசிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் சப் கிளாஸ் சூப்பர் கிளாஸ் இப்படி யூஸ் பண்றது மட்டும்தான் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகேங்களா? Now throw and throw keywords பார்க்கலாம். So first one the throw. So what is throw? Throw means is a keyword. ஓகேங்களா? We can throw an exception inside the method. ஒரு மெத்தட் குள்ள எக்ஸெப்ஷன்ஸும் நம்ம த்ரோ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா at a time we can throw only one exception. ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் தான் நம்மளால த்ரோ பண்ண முடியும் at a timeல. ஓகேங்களா? And next வந்து what is called as throws keyword. So this is again a keyword. It is used to declare the exception in a method level. ஓகேங்களா? மெத்தட் லெவல்ல டிக்ளேர் பண்ணலாம். Is used to in a method level. Okay, clear? The next at a time we can declare. So this is the difference. Definitely keepanga. Please make a note of it. We can declare at a time. We can declare more than we can we can declare more than one exceptions. One exceptions மேல நம்ம declare பண்ண முடியும். Okay, we'll see one example on throws and throws keyword. If we if you try to throw the compile time exception in any method, we must handle it in a compile time. So compile times la தான் நம்மளால handle பண்ண முடியும். And okay, next constructor or examples பார்க்கலாம். This and super keyword. 1 minute guys.
Okay, guys, a balance concept, we can see it in the afternoon session. So